And I would like to take this opportunity before I make a couple of questions to you to announce that we have the presence here of Governor Elder Barbalho from the state of Pará. Governor Barbalho, I would like to invite you to come on stage, please. Thank you. He's going to be host of COP30 in a couple of months. Thank you, Governor Barbalho. Prime Minister, thank you very much for your very keen and strong address. I would like to ask you a couple of questions, if you don't mind. The Brundtland report and the ESG concept that you brought to all of us is a lighting moment in the evolution of humanity to protect the environment with social progress, with environmental protection. But we have seen in recent years the growth of denialism and extreme political positions that are against these concepts. So a very blunt question. Do you see these movements as a threat to the evolution and the understanding of the importance of sustainable development, and how to fight most effectively these extreme positions, in your view? Well, you know, I mentioned the misinformation which is spreading, and of course the fact that we have already in the 90s the internet, and then we have all the social media developing, makes it, you know, I believe that the internet would only help us to share common concerns, to spread knowledge around the world so that we could be helping each other to move in the right direction. But we have also seen, not only in recent years, but over several years now, that this ability to share opinions is being used also to share misinformation in a systematic manner. This means that countries, Brazil, USA, Norway, any country, has to be really working on how to regulate this kind of direct misinformation and sharing of non-facts. However, as we see, in the last 5 years or so, there are countries and politicians who want this misinformation to be used for their own purposes. So, in this sense, the problem of denial, the problem of sharing misinformation has been increasing, although before the social media even, we had to struggle to convince about the science, because many, especially on the right in many countries, were opposing the necessity of doing any change on behalf of the climate and the future. But now we are in a worse situation with regard to misinformation and denial because of the systems we have created to be able to share and to help each other move forward. So what it means is, I'm glad we have a big civil society and NGO community can also help to counter these misinformation aspects and to help young people not being misinformed, because we need the young people to understand their own future. Prime Minister, we could not agree more with you. And actually, the purpose of us
and when I mention us, it's not only Datagro, but all the producer associations and the companies that are supporting the organization of this event, the Global Agribusiness Forum and the festival, is exactly to bring right information to society as a whole. And we have to thank all of them, in particular XP and Corteva, who are the main supporters of this event, but also all the others for their commitment to that end. I can guarantee to you, Prime Minister, that it's a common objective of everyone who is sitting here today to not only protect the environment and increase practices and which are sustainable in production. Farming in Brazil, as it is in other parts of the world, seek the preservation of natural resources. Agriculture is not only about food anymore, it's about energy as well, through energy agriculture, which is leveraging food production. We have learned that they're not fighting each other, they complement each other. Brazil is, through energy agriculture, with biofuels, substituting 46% of its gasoline with ethanol, 14% of its diesel. Bioelectricity is a major source of our electric matrix, which is 93% renewable. Of all the primary supply of energy in Brazil, which includes electricity and all other sources of energy, 49.1% is renewable. Within the G20, there is no large economy that can even reach these levels close to what we have. Norway has a cleaner, renewable energy, but it's a smaller economy. But within the G20, Brazil is by far the biggest renewable country. And it's doing that, preserving forest, biodiversity like anybody else. We still have 2/3 of our territory preserved as native vegetation. And in spite of poachers' activity, illegal deforestation, which is being fought eagerly, we recognize that we can improve further. But it's exactly, I think, the mission and the objective of Governor Barbalho and the whole Brazilian society to show that Brazil can lead this path. And my last question to you is that we see that today the world is in the middle of a fight for what is called the new industrialism, new technologies, artificial intelligence, data centers, and there's a big fight to determine who is going to dominate this new phase. Not only dominate, but dominate technologically. And we see in many times that simplified concepts like taxonomy are pursued instead of science to define which should guide public policies for adoption of what is considered to be sustainable. We believe that science should be the only base and not simplified taxonomy. And you know exactly what I mean. And I would like to listen to your views about this and how to promote a better understanding. Our effort here at the forum and the festival is to bring to other countries that you can
do the same that Brazil has done in some areas and can pursue other things better by not looking at these simplified solutions and ideas, but seek science as the guiding principle to establish public policies, because it's not only natural resources that are required for you to have sustainable development. You need to have policies, and Brazil has been a leader in policies to that end by choosing what is most advanced in the criteria of sustainability, which is the life cycle assessment, in policies regarding mobility, energy, but we don't see this happening in any other country. We see much more simple, restricted concepts being adopted, which lead to wrong public policies or partial public policies in addressing these issues. So how do you see this? How could we advance in adopting the right criteria? Well, I hope you are a little too pessimistic in that final part when you say that you don't see any other countries basing its policies on the scientific reality. I think my country, Norway, does, and there are several other in Europe, European countries, that I think would agree with your whole, intervention here. So I'm not sure that only Brazil is doing the right thing. Hopefully, there are other countries who are also on the right track. However, the problem that you are raising is serious. When I was a young medical student, well, first I took my medical degree in Oslo, and then a year later I went to Harvard and studied for Master of Public Health. And during even my upbringing, my father was also a doctor, he was also a politician. He told me, even when I was a child, why do you say that, Gro? Do you know that what you are saying is correct? I was kind of being instructed from my own early childhood. The evidence base is essential. And that is, how do you create the evidence base? Yeah, through science. So the evidence base is essential for all policy making, for all thinking about how to approach the future. Now, when people and interests are undermining the evidence base and the scientific promotion of what technologies and what ideas are going to be promoted, then we are undermining our own future. I must say I have been surprised over the last 5-7 years to see the increase, as I said, about misinformation and not valuing science the way it should. And I'm afraid that our own technological breakthroughs, which have helped us, like the internet and the social media, etc., can be misused. And so we all have to be working hard, as you say, to create the kind of policies that are scientifically and evidence-based. And I'm hoping that also, because we share the concerns and that many people across the world, including young people, do understand that they are in this together. I think many young people from many countries across the world are worried when they see populism and misuse of information. So therefore, I'm hoping that young people will help us also spread the message about the importance of the science and evidence base. Thank you very much, Prime Minister. You are a true inspiration to all of us, and your presence here highlights this two-day event
for the importance of all of us pursuing right objectives for sustainable development and good practices of production. So thank you very much for coming. We hope you have a wonderful stay in our country and a safe return back home. Eu gostaria agora de convidar o governador Helder Barbalho, que vai ser o grande anfitrião da COP30 em Belém do Pará, para que ele então indicasse a sua visão sobre a importância desse grande evento e como que o Pará está preparado e se preparando para receber essa missão de avançar nesse momento crítico da humanidade, em que se discute tipping points e pontos de não retorno, para que não apenas, não somente o Brasil mostre o que está fazendo, mas inspire outros países e outras nações a perseguirem de forma mais eficaz e mais rápida os objetivos de desenvolvimento sustentável que foram propostos pela primeira-ministra Brundtland em 1987. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Plênio, por me dar a oportunidade de estar participando deste momento, cumprimentando e me dizendo o quanto honrado estou de poder participar deste painel de tamanha relevância com a senhora Gro, não apenas pela sua liderança, mas também reconhecendo a importância com que a Noruega tem contribuído com o apoiamento, o financiamento das agendas de sustentabilidade no nosso país. Hoje a Noruega é o principal parceiro do Brasil no financiamento internacional e do Estado do Pará não é diferente. Neste momento nós estamos concluindo o nosso sistema jurisdicional de redução de emissões através do mercado de carbono e é exatamente a Noruega que tem apoiado o Estado do Pará neste sentido. Dito isto, devemos ter a dimensão da oportunidade que o Brasil possui ao sediar a COP30 e o significado de fazer este evento na Amazônia, de fazer no Estado do Pará. E cito a palavra oportunidade para que possamos um tanto quanto não nos deixar levar pelo ângulo pessimista da exposição de uma grande dimensão que este evento nos traz. Que olhemos pela oportunidade de fazer um chamamento ao mundo, mas também fazermos um chamamento ao nosso próprio país a respeito do novo tempo, do olhar, da conciliação da atividade econômica produtiva e particularmente no nosso estado, a produção advinda do uso do solo. E destaco isto já que 96% das emissões de gases de efeito estufa no estado do Pará são oriundas do uso do solo. E por isso nós temos trabalhado fortemente para gerar consciência produtiva, consciência de uso do solo para, por um lado, combater as ilegalidades ambientais, reduzir emissões e implementar atividades econômicas de baixas emissões para demonstrar claramente de que preservar e produzir não são conflitantes, são conciliatórios. O Brasil deve fazer cada vez mais com que a agenda de produção de alimentos seja uma vocação deste país e deve compreender que o seu ativo florestal também é um grande ativo econômico e ambiental. Dito isto, no estado do Pará, nós temos avançado fortemente, primeiramente com a redução das emissões. Faço um comparativo muito rápido. Em 2018, o Pará desmatou 4.000 quilômetros quadrados. Nós estamos fechando o ano de 2025, no ano PRODES, que encerra agora dia 1º de agosto, com 1.164. Portanto, uma redução que ultrapassa 60%, chegando a 70% em números reais de redução de desmatamento.
E isto é fruto do quê? Isto é fruto de um conjunto de políticas públicas que avançam para estimular e patrocinar, mas, acima de tudo, buscar mobilizar as pessoas da consciência da conciliação de floresta com produção, de produção com floresta. Temos trabalhado a partir do plano de bioeconomia para gerar uma nova vocação econômica a partir da nossa biodiversidade, para gerar e agregar valor para a floresta viva. Estamos trabalhando na produção rural, com a rastreabilidade dos nossos produtos, para que o Pará se posicione diretamente vinculado ao mercado externo, que necessita de integridade produtiva, e a integridade ambiental é certamente o mais robusto segmento dentro deste contexto de nos manter ativos para o mercado externo que consome o nosso produto e, inclusive, ampliar a oferta a partir da habilitação de novas oportunidades econômicas. Estamos trabalhando institucionalmente para que o Pará esteja conectado como um case de sucesso no âmbito subnacional para o Brasil. Ontem mesmo, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós tornamos lei a primeira lei de responsabilidade ambiental do Brasil, em que vincula taxa de mineração e taxa hídrica, atrelando com que esses recursos sejam direcionados à política de sustentabilidade do Estado. Com um exemplo de números, nós vamos sair de 100 milhões de reais para este ano na agenda de sustentabilidade para 1 bilhão de reais. E aí é de comando e controle, sim, mas é financiamento para atividades da agricultura sustentável, é financiamento e apoiamento para a pecuária sustentável, são novos segmentos de políticas verdes que possam agregar ao nosso Estado esta agenda que nos oportunize não apenas ser o local onde a COP acontecerá. Sediar o evento é extraordinário, mas mais do que sediar o evento, ser um exemplo para o Brasil de uma nova agenda de sustentabilidade é aquilo que o Pará deseja se consolidar. E tenho certeza de que a oportunidade que nos coloca adiante é absolutamente fundamental para que nós possamos nos posicionar no presente, mas nós possamos nos posicionar em vanguarda para aquilo que, indiscutivelmente, o mundo já cobra. As urgências climáticas, as urgências ambientais exigirão da institucionalidade brasileira, da institucionalidade subnacional e dos mercados econômicos que compreendam que não mais é uma escolha, passa a ser uma exigência de integridade econômica. Quem estiver conciliando a sua atividade com redução de emissões continuará ativo no mercado. Quem virar as costas e negar esta dinâmica de mercado, certamente estará sendo excluído, seja pelos operadores do mercado, seja pelo consumidor do mercado, que é a sociedade global. Muito bem, governador. Muito obrigado pelas suas considerações. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, ele fala que está buscando um mutirão global, né? E a palavra mutirão está ficando uma expressão e um conceito internacional. E eu acho que exatamente esses objetivos que o senhor acaba de expor caminham nessa direção de chamamento para o senso de urgência em que o mundo se encontra e a necessidade de todos estarem trabalhando de forma coordenada para atingirem esses objetivos que hoje são globais e comuns a todos, né? Eu gostaria de perguntar à primeira-ministra se a senhora tem alguma consideração complementar que a senhora gostaria de fazer à luz dessa oportunidade global da realização da COP30, nesse momento tão importante, tão significativo, e na sua visão, quais devem ser os elementos principais que devem nortear as discussões nesse evento.
I think we have today covered, sorry. Yeah, thank you. We have today covered, both the importance and the way that these issues cross every country and every sector of society. And it has been, for me, interesting also to listen to the governor, of the state that is going to be the host of the Belém conference here. And as I listen to him, I feel that the preparation is in good hands. And I think this conference, of course, contributes to all of the processes of increased awareness and to have the world rallying around common needs and common endeavors to secure our common future. Thank you so much. Muito obrigado, primeira-ministra. Gostaria de perguntar ao governador se o senhor tem alguma consideração final para encerrarmos esse painel, por favor. Este é um momento de mobilização nacional. A COP deve ser vista como uma oportunidade extraordinária para o nosso país. Extraordinária para que nós possamos apresentar aquilo que o Brasil tem feito de maneira correta, de maneira a apresentar ao mundo que nós temos a produção rural mais extraordinária e competitiva hoje global, ao mesmo tempo em que somos um país que preserva o estoque florestal, se diferenciando como um ator relevante e necessário para o equilíbrio climático. E sediarmos a COP na Amazônia deve ser a grande oportunidade para que nós possamos virar a chave, que nós não sejamos refém da cobrança global às responsabilidades do Brasil, mas sim que o Brasil possa se apresentar com as soluções de sucesso na agricultura, na sua pecuária sustentável, na transição energética, no comprometimento da sociedade brasileira para sermos locomotiva deste processo. O Brasil, certamente, hoje tem um papel de absoluto protagonista na produção de alimento, sim. Mas o que nos diferencia como principal player do mundo é a agenda da sustentabilidade. E nós devemos exercer isto. E nada melhor do que sediar o maior evento climático e sendo na Amazônia para que nós possamos aproveitar e deixar um grande legado, que é para o hoje, mas acima de tudo para as gerações futuras. Cobrando do mundo ampliação do financiamento ambiental. Financiamento ambiental, sim, para preservar a floresta, para preservar os biomas, mas financiamento para que nós possamos fazer a transição para economias de baixo carbono que possam conciliar preservação ambiental com cuidado com as pessoas. Nós só conseguiremos garantir que este balanço aconteça se houver a conciliação da agenda da sustentabilidade, cuidando da sociedade brasileira e, particularmente, é claro, da sociedade amazônica, que quer sim poder contribuir com o mundo, mas deseja que o olhar sobre pagamento de serviços ambientais, no conceito de que aqueles que são guardiões da floresta possam ter o direito a uma qualidade de vida digna, seja necessário que esteja na agenda nacional e na agenda internacional. Que o Brasil possa estar em Belém e, acima de tudo, que nós possamos valorizar menos as nossas dificuldades e possamos valorizar mais as oportunidades, e certamente o Brasil se unindo em torno da COP30 na Amazônia e se orgulhando e se apropriando disto, alavancará cada vez mais a posição do Brasil como protagonista desta agenda para o planeta. Bem, eu acho que... Parabéns. Eu acho que os conceitos que foram aqui expostos indicam que, primeira-ministra, desenvolvimento sustentável nunca esteve
tão vivo, tão presente, e está no coração e nas mentes de todas as pessoas que estão aqui participando desse evento. E em relação ao trabalho que está sendo feito, não só para a COP30, governador, mas já há algum tempo, através da sua liderança no estado do Pará, e em toda a região amazônica, deixará um legado duradouro para a promoção de crescimento econômico, progresso social e preservação do meio ambiente, fazendo com que as pessoas sejam valorizadas, o meio ambiente seja preservado e a gente continue avançando, respeitando o legado de próximas gerações à frente. Então, gostaria de finalizar esse painel agradecendo muito a honrosa presença desses dois ícones aqui, principalmente da nossa primeira-ministra, Brundtland, e também do nosso governador, Barbalho. Do governador, ontem tivemos a presença aqui de outros governadores também, que abrilhantaram o nosso evento, mas a sua presença hoje fecha também com chave de ouro essa presença importante, marcante no nosso evento. Muito obrigado. Um aplauso para ambos, por favor. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Tirar uma foto.